Good morning, everybody. So Friday வந்து இந்த binary tree in order traversal அதை பார்த்துட்டு இருந்தோமா இல்லை ஆக்சுவலா லைக் இந்த சிமெட்ரிக் ட்ரீ ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அது முடிஞ்சிச்சு. ஸோ சிமெட்ரிக் ட்ரீ கூட கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இல்லையா? Yeah, both recursive as well as iterative solution ரெண்டும் பார்த்தாச்சு. And then we also discussed the time complexity and space complexity as well. இதுக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து the maximum depth of binary tree. Okay, so problem number 104, maximum depth of binary tree. So given the root of a binary tree, return its maximum depth. A binary tree's maximum depth excuse me, is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. So number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. So இங்க பார்த்தோம்னா like in the root node and the farthest leaf node, the farthest leaf node would be either in the 15 node or the 17 node, right? So either of them, the path, the number of nodes along those from the root to the farthest leaf node are 3. Clear? 1, 2, 3. அதே மாதிரி இங்க 1, 2, 3. So answer the output. That's all we need to return. அப்புறம் இங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. 1 null 2 இந்த ட்ரீயை நம்ம முதல் இதை சால்வ் இதை பார்ப்போம் அப்படின்னு ஆக்சுவலா இந்த. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதையும் லைக் ஜெனரலா எல்லா இந்த ட்ரீ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸுமே ரிகர்சிவ் சொல்யூஷனும் பண்ணலாம், ஆர் இட்ரேட்டிவ் சொல்யூஷனும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரல் ரிகர்சிவ் சொல்யூஷன் வந்து லைக் ஃபியூவர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கும். ஆனால் அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி in production, in general it would be preferable to use the iterative code. Okay, but anyway நம்ம ரெண்டையும் பார்ப்போம். ஓகே, ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுதான். ஸோ இங்க வந்து ஸோ இப்போ ரிகர்சிவா பண்ண போறோம். ரிகர்சிவா பண்றதுனாலே லைக் பேஸ் கண்டிஷன் என்னன்னு திங்க் பண்ணணும். எடுத்த உடனே பேஸ் கண்டிஷன்னா லைக் எந்த ஸ்டேஜ்ல ரிகர்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும் அப்படி சொல்லி. ஸோ ஜெனரலா லைக் இந்த மாதிரி இப்போ ரூட் நோட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா லைக் நெக்ஸ்ட் சைல்டு நோட்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைல்டு நோட்டுக்கு போதும் போகும், அப்புறம் ரைட் சைல்டு நோட்டுக்கு அப்புறம் போகும். And then recursion will stop when there are no more children left. இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது லைக் பேசிக்கலி ரூட் நோட் வந்து நல்லா இருக்கும். நாட் ரூட் ரிட்டர்ன் 0ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிளா இதை பத்தி சிம்பிளா திங்க் பண்ணி பார்க்கணும்னா, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு say it is called with none as the input parameter root.
அப்போ என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? இப்போ ரூட்டே நன்னா இருந்ததுன்னா then depth will be 0 இல்லையா? ஸோ இப்போ ரூட் வந்து ஒரே ஒரு நோட் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த ட்ரீலேயே அப்படின்னா basically that is the root node and that is the leaf node as well. Yeah. So then the number of nodes between the like இந்த root nodeல இருந்து farthest leaf node வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு நோட் தான். So then the answer would be 1. But root node இல்லை அப்படின்னா is a none அப்படின்னா input, then we have to simply return 0. So அதை இங்க பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன்ல basically we'll return 1 plus max of now recursion பண்ண போறோம். இங்க ரிகர்சிவ் இதை கால் பண்ணி லைக் பேசிக்கலி இதே ஃபங்க்ஷனை திருப்பி கால் பண்ண போறோம் வித் ரூட் டாட் லெஃப்ட் அஸ் த இன்புட் அண்ட் தென் ஆல்சோ கால் ரூட் டாட் ரைட் அஸ் த இன்புட் அண்ட் தென் whichever is the max between those two, then we take that value and then add 1 to that and return. Right? Like for example, இதோட இந்த நோடோட டெப்த் என்னது will be just 1. Okay. So in the root dot left order depth will be 1 and in this root dot right order no depth will be 2 இல்லையா? ஏன்னா வந்து so இந்த நோட்ல இருந்து farthest leaf node வரைக்கும் பார்த்தோம்னா there are 2 nodes between those in that path அந்த pathல இல்லையா? so இந்த நோடோட டெப்த் வந்து 2 இருக்கும். so இந்த அப்போ இந்த root நோடோட depth will be 1 plus max of these two values. Yeah. So max of இந்த depthக்கும் maximum value will be 2. So on the 2 plus 1 add பண்ணிட்டா then we'll get the max depth of 3. Okay. So அவ்வளோதான். I mean just 4 lines 3 lines தான் இந்த code இந்த problem. So நம்ம இப்போ like just walk through பண்ணி பார்ப்போம். So initially root will be 3. So which is so இங்க போட்டுக்கிறேன். which is not none. அதனால இங்க வந்துருச்சு. Now it will call the same function with root dot left. Root dot left is 9 இல்லையா? So 9 அதை கால் பண்ணா yeah then that's the first recursion. So 9 is not none. அதனால it will come here and then it will call basically again the same method with its left child. So 9 oda left child is none. So அதுக்கு ரிகர்சிவா கால் பண்ணும். அப்புறம் இங்க வந்தோடனே root is none, அதனால it will return 0. ஸோ இந்த வேல்யூ 0வா இருக்கும் இப்போ. ஸோ பட் இந்த ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா பத்தாது, தென் இந்த அதர் டேர்மும் கண்டுபிடிச்சாகணும் இந்த மேக்ஸ் ரெண்டு இது மேக்ஸ்ன்னு பார்க்கறதுக்கு. ஸோ நவ் அகெயின் 9ஓட ரைட் சைல்டும் நன் தான் இல்லையா? ஸோ இங்கே 9 நன் பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு கால் ஸ்டாக்லேருந்து. நவ் ரைட் சைல்டும் நன் தான். ஸோ நன் அதுவும் கால் பண்ணால் இந்த இங்கே வந்து நன்னுங்கிறதுனால 0 ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ நன் பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுவும் இந்த டேர்மும் 0, இந்த டேர்மும் 0 when the 9 is the root node. Okay, when this method is called with 9 as the root node, so then the return value will be 1 plus max of 0, 0, which is simply 1. Yeah, so then
இந்த 9 பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 9ஓட டெப்த் இஸ் 1 which is correct இல்லையா? ஸோ தென் ஸோ நவ் 3 வந்து ரூட் நோட் அந்த ரிகர்ஷனில். ஸோ இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு, லெஃப்ட் சைல்டோட டெப்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு which is 1. அப்புறம் நவ் ரைட் சைல்டோட ரைட் சைல்டுக்கு அதே மெத்தட் கால் ஆகும். ஸோ 20 is the right child. Yeah, so now that is not none, அதனால இங்கே வந்துடும். Now 1 plus max of, so now another recursion. 20ஓட left child which is 15, அது கால் ஆகிடும். ஸோ now அது yeah, ஸோ இந்த கால் பண்ணோடனே ஸோ இங்கே வந்துட்டு அது நாட் நன், அதனால மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு ஸோ அதோட 2 சைல்டு ஆகும், 2 சைல்டும் கால் ஆகும், நன் அண்ட் நன். ஸோ அது நமக்கு தெரியும், அது நன் அண்ட் நன் இருந்தால் 0 வரும் 2க்கும் அப்படி சொல்லி. ஏன்னா 15ஓட ரைட் சைல்டும் லெஃப்ட் சைல்டும் நன், ரைட் சைல்டும் நன், அதனால அதோட டெப்த் வில் பி returned as 1 which is the correct depth for 15. So now 15 pop out ஆயிடுச்சு. Now the same thing will be called for 7. So இந்த 20 வந்து ரூட் நோடா இருக்கும்போது இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு which is 1 15 நோடுக்கு. அப்புறம் same thing will be called for 7. Now 7க்கும் அதே மாதிரி depth will be returned as 1 இல்லையா? So then so max of 1,1 will be 1. Therefore the 20க்கு answer will be returned as 2. So now 3க்கு 3 root நோடா இருக்கும்போது its left childோட depth is 1, right childோட depth is 2. ஏன்னா 20க்கு 2ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இல்லையா? So between them max is 2. Therefore இந்த இங்க இருந்து the answer will be returned as 1 plus 2 which is 3, and that's the correct output, expected output. ஸோ இப்போ வாக் த்ரூவில் கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. நான் ரன் பண்ணி பார்ப்போம். யா, ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கும் இன்புட் இஸ் கரெக்ட், ஐ மீன் அவுட்புட் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ நவ் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த சொல்யூஷனோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எசென்ஷியலி இந்த மாதிரி ரிகர்சிவ் கால் வரும்போது, ரிகர்ஷன் வரும்போது வாக் த்ரூ பண்ணி மீன் ஒவ்வொரு லைனாக பார்த்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி, இட்ஸ் நாட் ஃபீஸிபிள் கூட ஆக்சுவலாக. ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக லைக் எவ்வளவு நோட்ஸ் நம்ம ப்ராசஸ் விசிட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ ஆர் வி விசிட்டிங் ஈச் நோட் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நித்தின் O of 1ங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட், இந்த ட்ரீல சே ஒரு 1 million நோட்ஸ் இருக்குன்னா then we'll have to visit all the 1 million nodes at least once. We'll be visiting once, right? Every node. இந்த கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வேல்யூஸ் அதோட ஈச் நோடோட டெப்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எசென்ஷியலி இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தபடி மொதல் 3 நோட்லேருந்து 9 நோட்டுக்கு போனோம், அதுக்கப்புறம் 20 நோட்லேருந்து 15க்கு போனோம், அதுக்கப்புறம் 7க்கு போனோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நோடையும் விசிட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ தென் therefore the time complexity will be depending on how many nodes are there in the tree. எவ்வளோ நோட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் விசிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆன்சர் வில் பி therefore like O of 1. Brakenraj and Anto, both have the correct answer. O of n will be the time complexity. And space complexity என்ன வரும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு?
ஸோ இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அந்த பைனரி ட்ரீ பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னவா இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? Was it O of n? Yeah. இங்க வந்து there are no yeah, correct actually. We are not creating any variables. ஸோ அதுக்குண்டான ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகாது. Yeah, definitely. பட் இம்ப்ளிசிட்டா ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா போன கிளாஸ்லயும் சரி அதுக்கு முந்தின கிளாஸ்லயும். இந்த ரிகர்ஷன்னால சம்திங் வில் கீப் க்ரோயிங். அது எது? நம்ம இந்த வாக் த்ரூ பண்ணும்போதே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா, சம்திங் கெப் க்ரோயிங் ஆஸ் வி வாக் த்ரூ. அது எது? ஸோ இங்க லைக் இங்க வேல்யூஸ் நான் போட்டு காட்டிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, முதல் 3, அதுக்கப்புறம் 20, அதுக்கப்புறம் 7 அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஸோ இது வந்து திஸ் ஒன் ரெஃபர்ஸ் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி போன கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா, அது என்னது? அது ஞாபகம் இருக்காது? ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஸோ ஆக்சுவலாக essentially that will basically be like this. அது கால்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. இதுக்கு பேர் கால் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ இந்த கால்ஸ் ஒவ்வொன்றா இந்த ரிகர்ஷன் டீப்பரா போக போக இந்த கால் ஸ்டாக் வில் கீப் இன்க்ரீசிங். ஓகே ரைட். இந்த ஈச் கால் வில் கெட் ஆடட் டு தி தட் ஸ்டாக் இல்லையா. இதை பற்றி போன கிளாஸ்ல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு திஸ் ஆல்சோ ஆக்கியூபைஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரி. அண்ட் ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த ரிகர்ஷன் பண்ணும்போது ஐ மீன் ஈவன் இந்த கோட்ல எந்த மெமரி ஆக்குப்பை ஆகலைன்னா கூட இம்ப்ளிசிட்டா இந்த கால் ஸ்டாக் வில் கீப் க்ரோயிங். ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அது இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் இந்த பைனரியில் லைக் அதே போன கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி லைக் வாட் வில் பி த மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ் நீடட் பை த கால் ஸ்டாக். அதுக்கேற்றபடி இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ that call stack space will depend on the height of the tree. So where h is the height of the tree. Okay, so so இங்கே நாமளே பார்த்தோம் இங்கே, ரைட். ஸோ பிகாஸ் இங்கே there was no situation where we didn't have a situation where all the nodes had to be in the call stack இல்லையா. ஸோ 9 ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னா 9 பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. தென் we started processing 20 and then we added like 15 and then 15 பாப் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 7 ஆட் ஆச்சு இந்த கால் ஸ்டாக்ல இல்லையா. ஸோ இங்க வேல்யூஸ் போட்டு காட்டிட்டு இருக்கும் போது like I was just showing only these values இங்க போட்டு காட்டிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. ஸோ 3, அதுக்கப்புறம் 9 ஆட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் 9 பாப் அவுட் ஆகிட்ட பிறகு 20, அதுக்கப்புறம் 20லேருந்து ஃபர்தர் ரிகர்ஸ் பண்ணும்போது முதல் 15 ஆட் ஆகும். இங்கே தனியாக லைன் போட்டு காட்டுறேன். அந்த 15ஓட டெப்த் கண்டுபிடிச்ச பிறகு 15 பாப் அவுட் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் 7 ஆட் ஆகும். ஓகே, ஸோ
இது இப்படி பார்த்தா like we didn't have any situation where all the nodes were in the call stack at the same time, right? So only like essentially one path from the root up to the farthest leaf node. That'll be um, the maximum length of that call stack. Okay, so which is the essentially the height of the tree. Okay, so here the height of the tree will be like it's basically just 3. So 1, 2, 3 from the root to the farthest node. So they இங்க டெப்த் இன்னும் கன்சிடர் பண்ணலாம் அது ஆக்சுவலா ரைட் மீன் ஸோ ஹைட்டுக்கும் டெப்த்துக்கும் ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா லைக் இங்க இந்த இந்த இங்க இங்க பார்க்கலாம். இந்த ட்ரீயை பார்த்தா ஸோ டெப்த்து வந்து லைக் இந்த ரூட் நோடோட டெப்த் வந்து 3-ஆ இருக்கும் எப்போவுமே. ஸோ ஏன்னா டெப்த் ஸோ இதோட டெப்த் 0, இதோட டெப்த் 1, இந்த நோடோட டெப்த் 2, லைக் எந்த லெவல்ல இருக்குங்கிறத பொறுத்து அந்த இந்த ஹைட்டையும் டெப்த்தையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ்அப் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் படி பார்த்தா இதோட டெப்த் வந்து 3. கரெக்ட், அதுதான் இங்கேயும் காட்டியிருக்காங்க ரைட், இந்த டீப்பஸ்ட் நோடு. ஸோ லைக் நம்ம எப்படி நினச்சிக்கலாம்னா லைக் வி கேன் திங்க் ஆஃப் திஸ் இஸ் லைக் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் and then all the nodes are buried and like inside the water. So இதோட ஸோ சர்ஃபேஸில் இருக்க நோடு வந்து ரூட் நோடு, அதோட டெப்த் 0. அது கீழே ஒவ்வொன்றா லைக் இதோட டெப்த் 1 ஆகும், 2 ஆகும், 3 ஆகும், இந்த மாதிரி நினச்சிக்கலாம். ஓகே, ஹைட்னா பேசிக்கலி ஜஸ்ட் த ஆப்போசிட். ஹைட் வில் பி லைக் இந்த இது கிரவுண்ட்ல இருந்ததுன்னா இந்த லைக் பாட்டம் மோஸ்ட் நோடு அதோட ஹைட் வில் பி எசென்ஷியலி 0 இல்லையா. ஸோ அங்கேருந்து இதோட ஹைட் 1 ஆகும், 2, 3. ஸோ ஹைட்டும் டெப்த்தும் லைக் இன்வெர்ஸாக இருக்கும் எசென்ஷியலாக. ஸோ இந்த நோடோட ஹைட் வில் பி 3. ஏன்னா so distance from here to the farthest leaf node will be is the 3. 1, 1, 2, 3 edges போட்டிருக்காங்க இவங்க இந்த டெஃபினிஷன் படி. ஸோ சில இடத்துல நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ்ன்னு கணக்கு போடுறாங்க, சில இடத்துல நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ்ன்னு கணக்கு போடுறாங்க. ஸோ ஸோ நம்ம லைக் அந்த இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் அந்த பார்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லைக் அவங்க ப்ராப்ளம் ஏற்ற மாதிரி டெஃபினேஷன் மாறும் போல இருக்கு. அண்ட் ஸோ இங்கே டெஃபினேஷன் வந்து நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் அலாங் த நோடு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் எது கரெக்ட்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக. சரி, நம்ம வி கேன் ப்ராப்ளி ஜஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தோட டெஃபினேஷன் படியே நீங்கள் ப்ராப்ளத்தில் அவங்க கொடுக்கும்போது அவங்க டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க எது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸான்னு சொல்லி. அதுக்கேற்றபடி நம்ம ப்ராப்ளத்தை பண்ணிக்கலாம், சொல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஸோ அப்படிதான் வந்து ஸோ நம்ம ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், விச் இஸ் O of H. Yeah, so in the worst case, in the value will become O of n. A very skewed tree. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, skewed treeனா like basically like only left nodes are இருக்கும், இல்லைன்னா only right nodes are இருக்கும். So in that case, height will be the same as the number of nodes in the tree. Okay, but that's just the worst case. But by simply saying O of H, we are handling அந்த கேஸை கூட நம்ம கரெக்டாக தான் சொல்கிறோம். லைக் அந்த ஒர்ஸ்ட் கேஸில் height happens to be equal to n. So therefore, we are still correct by saying the space complexity will be equal to O of H. Okay. So இதான் இந்த
ரிகர்சிவ் சொல்யூஷன். இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை எப்படி இட்ரேட்டிவா சால்வ் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இட்ரேட்டிவா சால்வ் பண்ணது அப்படின்னா லைக் எசென்ஷியலி வில் பி வாக்கிங் த்ரூ த ட்ரீ. இந்த இடத்துல யூசிங் லைக் அந்த டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரவர்சல்னு வச்சுப்போம். அண்ட் தென் ஸோ அதுக்கு we'll have to just create a stack. ஸோ நம்ம ஸ்டாக்ல எப்படியும் ரூட் ஆட் பண்ணி ஆகணும் இனிஷியலா. பட் ரூட் மட்டும் இங்கே நமக்கு பத்தாது, நமக்கு டெப்த்தும் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதனால டெப்த்தையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இங்கே. செகண்ட் டேர்மா டெப்த் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ டெப்த் ஃபார் ரூட் நோட் மட்டும் இருந்ததுன்னா டெப்த் என்னவா இருக்கும்? ஜஸ்ட் 1 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் டெப்த் 1ன்னு வச்சுப்போம். அண்ட் தென் மேக்ஸ் டெப்த் வந்து ஒரு வேரியபிளா இதுதான் ரிட்டர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ அண்ட் ஐ டிக்ளேர் தட் set it to 0 initially. Okay. Now while stack, so stack non stack empty ஆகாத வரைக்கும் node and depth stack வந்து up பண்ணுவோம். Then if node நம்ம இங்க only thing we need to get is depth இல்லையா? So now max depth, max of current depth value and max depth. So in case the current depth is larger than the max depth, we just update that to set max depth to that current depth. Okay, that's அதுக்கப்புறம் ஒரு stackல we append the first right node dot right, இதுக்கப்புறம் stack dot append node dot left. That's it. அதுக்கப்புறம் finally we can return max depth value. Okay, so இன்னொரு இங்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா லைக் இங்கேயும் நம்ம ஒரு ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் தென் இந்த ரிகர்சிவ் அப்ரோச்லையும் இம்ப்ளிசிட்டா ஒரு ஸ்டாக் யூஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த கால் ஸ்டாக் இன் தட் கேஸ். ஸோ ரெண்டும் எசென்ஷியலா இந்த ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ பாயிண்ட் டு நோட். ஏன்னா லைக் ஸோ ஏன்னா வந்து லேட்டர் நம்ம இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றி திங்க் பண்ணும்போது எசென்ஷியலி அந்த ஸ்டாக்குக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவைப்படுதோ அதான் வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கும். ஐதர் திஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்டா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க ஸ்டாக் ஆர் இங்கே இம்ப்ளிசிட்டா யூஸ் பண்ணுற கால் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் குயிக்காக வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இனிஷியலாக மேக்ஸ் டெப்த் இஸ் 0. ஸோ ஸ்டாக் வில் பி இனிஷியலி ரூட் என்னது 3, and then 1. இப்போ stack is not empty, அதனால node will be 3 and depth will be 1. So this current value will get popped, the current term current element in the stack. So அது pop ஆயிடுச்சு. So in the node is not none, அதனால now we go inside. Now max depth is this is 1, this is 0. Therefore max depth will get reassigned to will get assigned 1. Now this ஸ்டாக்ல வந்து ஸோ இங்கே பக் இருக்கு. ஸ்டாக்ல நம்ம வெறுமனே நோடு மட்டும் அப்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது, நோட் அண்ட் ஆல்சோ த டெப்த். ஸோ நோட் டாட் ரைட்டுக்கு நம்ம வாக் பண்ணுறோம்னா லைக் இங்கே டெப்த் இஸ் இன்க்ரீசிங் இல்லையா? ஸோ அதனால லைக் இன்க்ரீசிங் பை 1. அதனால I'll just as in ஸோ ரூட் மட்டும் இருக்கும்போது ரூட் அதோட டெப்த் 1 இருக்கும். ஸோ அதோட ரைட் சைல்டுக்கு வாக் பண்ணோம்னா அதோட டெப்த் வில் இன்க்ரீஸ். அதனால இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி ஐம் பாசிங் இன் தட் அஸ் த டெப்த் ஃபார் தட் நோட். அதே மாதிரி இங்கே லெஃப்ட்டுக்கு ஸோ இங்கே நான் பக் பண்ணிட்டேன்.
அண்ட் பட் இதை நான் இந்த வாக் த்ரூ பண்ணியிருக்காட்டி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ரன் பண்ணியிருந்தேன்னா பேசிக்கலாக அந்த கோட் ஃபெயில் ஆகிருக்கும், ரைட், விச் இஸ் ஐ அவாய்டட் தட் பை வாக்கிங் த்ரூ. ஸோ இதுதான் நீங்களும் பண்ணி ஆகணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் சரி, இன்டர்வியூ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது வாக் த்ரூ பண்ணாமல் டோன்ட் டெல் த இன்டர்வியூவர் தட் ஓகே திஸ் கோட் வில் ஒர்க்னு சொல்லி. ஓகே, and it will show basically that okay, you're, even if you wrote the right code right from the beginning, நீங்க வாக் த்ரூ பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு சொன்னா அந்த இன்டர்வியூ will know okay you're like your code, like you are very careful about your code and you're worried about the quality of the code அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நவ் இங்க ரெண்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன பென் பண்ணுவோம், இங்க இந்த 9.2 on the 9 node, right node which is 20, 2 current depth is 1 plus 1 add increment பண்ணியிருக்கோம், அதனால ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால 20,2. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த லைன்ல will append 9,2. ஸோ இந்த ஆர்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் ஸ்டாக்ல ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆட் பண்றேன்னா so that like we will be walking down the left subtree first. ஓகே, ஸோ எது லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோமோ ஸ்டாக்ல அதானே ஃபர்ஸ்ட் பாப் ஆகும், அதனால தான் இங்கே லெஃப்ட் இருந்து நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நவ் இது ரெண்டும் ஆட் ஆயிடுச்சு, அப்பண்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டாக்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன் போகலாம். ஸோ மறுபடியும் ஸ்டாக் இஸ் ஸ்டில் நாட் எம்டி. நவ் ஸ்டாக்ல இருந்து பாப் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லெஃப்ட் நோடு பாப் ஆகும் இல்லையா. ஸோ 9,2. ஸோ அது பாப் ஆயிடுச்சு. நோடு இஸ் நாட் எம்டி, அதனால இங்கே போய் நான் மேக்ஸ் டெப்த் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் இங்கே. ஸோ that will become என்ன depth is 2, current max depth value is 1, அதனால this will become 2. மறுபடி இந்த 9ஓட சைல்டு ரெண்டும் அப்பெண்ட் ஆகும். ஸோ அது பேசிக்கலி that will be none. ஸோ அது ஒன் எப்படி none, 3 and none, 3. ஏன்னா 9க்கு ரெண்டு சைல்டுமே நன் தானே இல்லையா. ஸோ அது அப்பெண்ட் ஆகிடும். தென் இந்த நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல இது 9,3, இந்த லாஸ்ட் ஒன் பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே நோட் இஸ் நாட் இஸ் நன் இல்லையா. ஸோ அதனால இட் won't even go in here. So max depth at this point won't get updated to 3, right? So then it will simply go to the next iteration. Again in the none 3 pop out ஆகும். So therefore it won't update the max depth. So next iterationல இந்த 20,2 pop ஆயிடும். No, node is not empty, sorry, not none, அதனால இங்க வந்துட்டு so max depth is will stay at 2. இப்போ now 20ஓட ரைட் சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே அப்பெண்ட் ஆகும். அது 15,3 2 plus 1, அதனால ஸோ depth is currently 2, அதனால இங்கே 3 அப்பெண்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைல்டு அப்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால 7 ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து 15,3. அடுத்த இட்ரேஷன்ல இந்த 15,3 பாப் ஆகுது. And so node is valid and node is not none, அதனால இங்க வந்து now max depth gets updated to 3. இங்க so 15ஓட ரெண்டு சைல்டு நன் அப்பெண்ட் ஆகும் இங்க, அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து 7 அப்பெண்ட் 7 பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. தென் இங்க வரும் மறுபடியும் மேக்ஸ் டெப்த் இஸ்
3 தான். ஸோ இல் ஸ்டே 3. நவ் லைக் 7ஓட 2 சைல்டும் விச் இஸ் நன் ரெண்டும் இங்கே அப்பெண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது இமீடியட்டாக பாப் அவுட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த இட்டரேஷனில் ஸ்டாக் வில் பி எம்டி, தென் வில் கம் அவுட் அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் த மேக்ஸ் டெப்த் விச் இஸ் 3 as 3. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ லுக்ஸ் லைக் திஸ் கோட் வில் ஒர்க் ரைட். அதனால் இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஓகே, ஸோ இந்த இது 2 சொல்யூஷனுக்கும் 2 எக்ஸாம்பிளுக்கும் பாஸ் ஆகுது. நான் சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, it passes all other test cases as well. Yeah, now இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இந்த இட்ரேட்டிவ் சொல்யூஷனுக்கு? ஸோ இங்கேயும் இந்த ஒயில் லூப் இருக்கிறதுனால we don't have to go through each line to figure out. But yeah, conceptually என்ன நடக்குது இங்கே அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்லி. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு? Let me volunteer someone. Uwais Ahmed. Uwais Ahmed, என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படி சொல்ல முடியுமா அதுக்கு? சரி, யா ஆண்டோ அண்ட் இஜாஸ் ரெண்டு பேரும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் போட்டிருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக ஓ ஆஃப் என். யா, ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஒவ்வொரு நோடையும் விசிட் பண்ணி ஆகணும் இந்த ட்ரீல இல்லையா? ஸோ அதனால if n is the number of nodes in the tree, O of n is the time complexity. And space complexity? Space complexity என்ன இருக்கு? தர்னிஷ், O of n வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கா? சரி, யாராவது ஸ்பீக்கப் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இருக்கும் இதுக்கு? அப்போ அகெயின் நம்ம இங்க only variable that we are allocating space for that will keep growing is in the stack இல்லையா? So the stack, what can be the maximum length of that stack னு தான் think பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ எலிமெண்ட் இருக்கும் மேக்ஸிமம் அந்த ஸ்டாக்ல? will it be like n? Can there be n elements in this stack? What do you think, Anto? Yeah, இதுல இந்த ஸ்டாக்ல எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கும் நம்ம இங்கேயே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? லைக் as we kept adding, so n element add பண்றோம் சார். n element n elements அதோட லென்த் வந்து like will it be, can all n elements be there at the same time? n elements நம்ம ஆட் பண்ணி ஆகணும் stack at one point or another, but what will be the maximum length at one time, at any time? That will depend on the height. Like ஏன்னா இங்க பார்த்த மாதிரியே that will be இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்தது, லைக் 3,1 இருந்தது. தென் அது பாப்புட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 20,2
9,2 ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 9 இது பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் லைக் நன்,3 நன்,3 ஆட் பண்ணோம். அதை இக்னோர் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் தென் 20 லைக் இங்கே வந்து 7,3 15,3 இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ at any point the maximum number of elements can be like will be like close to the height of the tree, okay, but not all the not n, okay, so that will depend on h. இது pretty much any இந்த binary tree problem எல்லாத்துக்குமே இந்த O of n will be the time complexity and கரெக்டாக கோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா and then O of h will be the space complexity. அது like I mean it can vary some problemsக்கு, but in general this will be the answer, okay. இதை ஞாபகத்தை வச்சு இதை மெயினாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டா போதும். அதுக்குன்னு இதை மெமரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்ல லைக் இந்த இங்க நீங்க நாம இதை பண்றத பார்த்தாலே தெரியும் ஆக்சுவலா. லைக் ஸ்டாக்ல நாட் if the stack is skewed அப்படின்னா லைக் either it has only left children or only right children, and the worst case the height will be the same as n. So in which case we are still correct and the answer is still correct, right? It depends. Basically it's a factor of it's a function of the height, yeah. So in the space complexity. So அவ்வளோதான். ஸோ யா இதுதான் வந்து இதோட. ஸோ இங்கே வந்து எசென்ஷியலாக நம்ம இந்த டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரவர்சல் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே, ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி. ஸோ திஸ் வில் பி த ஜென்ரல் பேட்டர்ன். Like any time you are recursing like or iterating through the traversing through a tree, okay. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் எப்படி பண்ண லைக் இந்த பேட்டர்ன் ஞாபகம் வச்சிருந்தா லைக் இந்த depending on the problems, like either like you will be only adding only the nodes, or it can be node plus some value. Like in this problem we are adding the depth. There can be another problem where we will be adding the height. இந்த மாதிரி கூட இருக்கும். So and then yeah, so but essentially இந்த pattern ஆட் பண்றது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். தென் லைக் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சிமிலரா சால்வ் பண்ணிடலாம். சரி, ஓகே. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இந்த ப்ராப்ளம்? Otherwise we can jump to the next one. Okay, I'll stop the recording here.